Hello everyone. Now it's time to discuss combinatorics. So combinatorics is an important part of discrete mathematics. No, it's the study of arrangements of objects. Now, why do we need to study combinatorics? Kung sa dahil ka-importante ang pag-count sa mga objects and their arrangements, no? So, gamit biya ni siya to solve different problems, no? Such as in determining the complexity sa atong mga algorithms or baka ha sa pag-compute sa number of IP addresses needed for a certain network in an organization or even DNA sequencing, no? Ginagamit na siya karon. So, like high applications see combinatorics. So karon, let's discuss these following topics, no? So, I have summarized the three most important topics for this chapter. Now, the counting principle or the basics of counting, permutation, and then combination. So, we start with the basics of counting. No? So, we will start with the two basic counting principles, the product rule and the sum rule. So, by definition, the product rule states that if a procedure can be broken down into a sequence, then there are n sub 1 ways to do the first task. And for each of these ways of doing the first tasks, there are n sub 2 ways to do the second task. So, in ending, there are n sub 1 times n sub 2 ways to do the procedure. No? So that's the definition of the product rule. So karon, let's have an example, no? So first example, um, a computer password consists of four alphanumeric characters. The first two characters are alphabets, and then the last two are numbers. So the question is, how many possible passwords are there? So karon, if you are to guess or to determine say password ani nga computer, so by brute force, no, you can estimate, you can determine the exact number of possible passwords nga dapat imong maibalaan, no? So karon, by product rule or using the product rule, we have this solution. So sa problem niingon siya nga naiupat daw ka characters, no? Ang first two are letters, the remaining two are numbers. So sa each character, let's try din his first, no? Letter man daw siya of the alphabet. So why 52? Ganong 52 siya? Because it's natay 26 letters sa itong alphabet multiplied by 2 kay we have to consider man both the lowercase and the uppercase characters. Okay, since this is a computer password, case sensitive gina siya, no? So mo nang 52. So nang 52 po ang second character. Okay, again, this is a computer password. A character may be repeated. So pwede repetitive character. So if the first character is letter A, pwede po niya ang second character sa itong password is A. No? So mo nang 52 gihapon ang possible characters nga magamit din sa second, no, nga character. The last two are numbers. So the same, pwede man mag-repeat ang number. So 10 instances din 10 po din So that makes it 52 duha and then duha pud ka 10. So by product rule, you just have to multiply the four numbers, no? So we have a total of 270,400 possible passwords. So by brute force, so if you are to make a program sa C, so determine mo kung naiupat ka characters daw, letters and numbers, usa kaha ang mga posible nga mga passwords. So you have or you will have to expect 270k plus passwords. So yun na siya. So ano lang ang konsepto sa product rule. So let's have another example. Murag simpler ni siya, no? So karon, a new company daw with just two employees, Hansel and Gretel,
rents a floor of a building with 12 offices. The problem, you have to determine how many ways are there to assign different offices to these two employees. Itong mga offices, i-assign mo sa kaning duha ka employees. O, pila daw ka ways. So, to solve, so yun, ani lang siya. No? Si Hansel, we can assign, let's take Hansel as our first character na muna para sa Pikas. So, si Hansel can be assigned to 12 offices. So, yung mga posibleng mga offices, katutanan. And then Gretel will take the remaining 11. Kaya di man sila pwede nga pareho office, no? Different office man siko. Di man sila pwede mag-uban. So, Gretel will only have 11 because ang first din nga na-assign kay Hansel, di naman pwede ma-assign si Gretel dito. So, by product rule again, so we'll just have to multiply 12 12 offices, possible offices nga ma-assign kay Hansel, and then multiplied by 11 kay Gretel. So we have 132 ways. No? So, na explanation din here. So the procedure of assigning offices to these two employees consists of assigning an office to Hansel, which can be done in 12 ways. Then assigning daw an office to Gretel different from the office assigned to Hansel. Sumotong 11. Sumoto ko yung kaganina. So, okay. So, there are more examples sa book, no? Sa product rule or sa multiplication principle. So, feel free to scan the book and enjoy the examples nga narito. Dili na ako ibutang pa din kay mataas na mabugat na sa matatang video. So, now let's proceed to the sum rule. No? So, unsa pa ning sum daw? So, for the sum rule, it states that if a task can be done either in one of n sub 1 ways or in one of n sub 2 ways, where none of the set of n sub 1 ways is the same as any of the set of n sub 2 ways, then there are n sub 1 plus n sub 2 ways to do the task. So, lahi-lahi man sila, so imo lang gid siya, giuban na lang nimo siya to determine or to compute the total number of ways to do a certain task. No? Giat lang, ano lang ka-simple. So, let's have an example. So, suppose that either a member of the mathematics faculty or a student who is a mathematics major is chosen as a representative to a university committee. So, how many different choices now are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student? So, 37 ka faculty, 83 ka math major ng mga students. So, pila daw ka different choices are there para maka create taog committee, no? Magkwatag representative out atong 37 and 83 para maka-create taog committee. So, mato siya. So, by the sum rule, it follows that, so, mo ni siya. So, 37 ways man to choose a member of the mathematics faculty. Kaya 37 na po sila kabuo. So, kaya 37 ka faculty members, pwede gid siyang mapili, no? So, napot tayo 37 ways. And then, sa student pod, we have 83 ways to choose the student. So, karon wala man daw instance nga both faculty siya and student. So, we just have to add the two values, no? So, we have 120 possible ways to pick the representative para sa ito ang committee. So, yun na lang. Yun na lang ang konsepto ni sum rule. Basta wala like common sa ila, wala pareho, you just have to add ang katong duha ka items or n number of items. Yeah. Katong mga ways pa. Okay? So, for another example,
A student can choose a computer project from one of three lists. The three lists contain 23, 15, and 19 possible projects respectively. No project is on more than one list. No, in short, ang project, nakalist siya sa isa lang sa mga listahan, no? Dili na siya ma-repeat sa other listahan. No? Kung naa ka sa first list, meaning ang kaning project, dili na nimo siya makita sa second or third nga list. So karon, how many possible projects are there to choose from? So naklaro, lahi-lahi man daw kuno. Lahi-lahi ka mga projects ang nasa mga listahan. So pila ka paagi daw kuno nga maka pili ka. Pila ka buok possible projects to ang imong mapilian. So pila man daw ka buka projects. So by the sum rule, you just have to add the three lists, the number of projects sa katong nasa listahan. So pila ka buok possible projects imong pilian. So we have 57, no? Or 57 ways to choose a project. So, keto, gana lang. So, klaro. Now, let's proceed to permutation and combination. No? So, I leave the subtraction and division rule as your reading activity. So, naman ni sa book na uploaded sa drive, i-share. I have also uploaded the book na kani akong ginagamit. So, sagol man siya, tabok-tabok lang. So, feel free to again scan the book and then enjoy the examples and then read pod apel si subtraction and division rule. No? So now we will proceed to the next subtopic. So that's permutation. So unsa dining permutations, no? So by definition, a permutation of a set of distinct objects is an ordered arrangement of these objects. Unsa daw? Ano lang siya, ang focus ni permutation is the counting of ordered arrangement of objects. The keyword for this item is ordered arrangement or arrangement. No? So maghisgot tayo tag arrangement when we have to compute the number of possible ways or possible arrangement. Permutation as siya. No? So the number of R permutations of a set with n elements is denoted by P, and we have this ordered pair NR, or we will read it N permutes R. No? So ito din correct P. Anyways, I don't know. So P or N permutes R, or N taken R at a time. No? Si N sa ato ang kaninga case is the total number of elements, no? And then R is the total number of elements that you will have to take from N, no? So pila ka buok imong kuhaon out sa N. So mo ni si R, no? Pila ka buok characters or pila ka buok sa N ang imong i-rearrange. So that's R. Okay? So later I will show you the formula that we will use for permutation. So para mas ma-imagine pa, let's have a simple example no, to illustrate kung sa gid sa permutation. So for this problem, we only have to show the number of ways to arrange the letters of the word cat. So, kung i-rearrange daw nato ang mga letters sa word ni cat, pila daw kuno kabuk posible nga arrangement. So, obviously, na diri gilist daw, no? Itinamban gid siya, no? So, si cat, yung CTA, so i-rearrange gid ang mga letters. So, we have a total of 6 arrangements or 6 permutations, no? So, this is generated using the fundamental counting principle, katong product rule. So we have 3 times 2 times 1. No, nganong 3 nya 2 nya 1. Asa gikan si 3? Si 3 is the number of characters, no, or letters sa atong word nga cat. So we have 3.
So sa first character, we have three possible letters na pwedeng ma-fill in then ha. No? So once chosen then ha, dili man siya repeated, no? Wala man siya giyon sa problem. Okay, so meaning it's the assumption is dili siya mag-repeat. Okay, rearrange lang man nimo ang letters. So once chosen sa first character, sa second character, you only have the remaining two characters na pwedeng mapilian. So kung sa first character napili na si C, sa second character ang options are only A and T, mo nang si 2. No? Ang last character is ang katong nabilin na wala na pili, wala na butang sa slot. So mo nang 3 times 2 times 1. So karon, in calculating permutations, let's take note na pag maka-encounter kitag expressions ngayon na 3 times 2 times 1, it can be represented using a factorial notation. The same lang man na siya. So, inani. So, if we have 3 times 2 times 1 expression, we can convert that to 3 factorial. So, ina naman ang pag-compute sa factorial, no? So, that's it. Now, na-imagine na ba? Ang permutations focuses on the arrangement of our objects. So kani, the task was to rearrange the letters of the word cat. So we take n to be the number of characters sa tuwang cat. Though wala pa na ako diri dimension, pero maklaro man siya nga na since natay tulo ka letters, so mara to tulo pud ka letters to rearrange 1 3 times 2 times 1. So karon, let's have another example. No, para ma-imagine yun. So we will be using, or we have used pa dere the product rule. No, the next problem or the next example, yun siya. You have to determine the number of ways that 7 boys can line up. Maglinya ra gyud ang 7 ka boys, no? So, palinyahan mo sila. Pila ka possible arrangement nila kung maglinya sila. So we have 7 factorial, no? So sa first nga slot na ay 7 ka buok choices, no? So ang next na slot, we only have 6 na lang ka option, 6 na lang ka pilianan nga boys nga mo fill in ang slot hangtod sa maabot sa pinakatumoy, 7. So all in all, we have 5,040 ways, no? A different arrangement, no, sa mga boys when we have to line them up. So kana siya. Pero ba? Anyway, sige, let's proceed to sa next example. Karon, the next problem states that kani, how many 3-letter permutations can be formed from the letters of the word Gen Plans? No? So sa word nga Gen Plans, you only have to pick 3 letters. So pila ka buok permutations nga tag 3 letters ang imong makuha sa word nga Gen Plans. No? So we have computed 336 ways. No? So tulo ra man daw. So sa first character, pila ka buok choices ang pwede natong makuha? We have 8 because 8 man ka characters sa Gen Plans. No? Sa second character, pila na lang ang possible? No? Possible ka letters ang pwede. So, ang katuwa na pili dinhi, butang dinhi. No? So, 7 and then 6. Kaya tulo raman ka characters. Or, it can be written as this one. 8 permutes 3. Or 8 taken 3 at a time. So, yun na siya. So, 8 man ka letters, so that's N. Kaya itong N, P and R kaganina. Si N is 8. And then R, ito akong giyon ganina nga, out sa 8, pila ka buok imo ang kuhaon to rearrange. Or pila ka buok imo ang i-rearrange out sa 8. So, we only have to take 3 man. So, muna na 3 then he. So, that's our R. No? So, para maklaro na gyud, we have this formula. So, in general, if we have n objects but only want to select R,
r objects at a time, the number of different arrangement is this one. So n permits r, so yun, ano siya pagkabasa. Or n taken r at a time. Or taken r lang, so pwede siya. So that's n factorial divided by the difference between n minus r factorial. So yun na siya. No? So, claro? Okay, for a special case, whenever n is equal to r, this is r actually, when r is equal to n, equal silang duha, meaning sa n, sa mga characters ni n, or kaning mga objects nga naa kay n, tanan sila imong hilabtan to rearrange, meaning equal sila value ni r. So kung out sa 10 ka objects, you have to rearrange 10 pod. So that's your r. N is 10 and then your r is 10 pod. So in short, you can have n factorial. So let's go back sa pikas katubit ng simple katong si cat. Let's go back at yung example kay diretso naman to. No, hasa ito. Okay. So kani ang pangutana, product rule naman ang gi-apply na to din hino. But if we will use the formula, the same naman gyapon ang answer. So if we use NPR, our n is 3, right? So out sa 3, kay n, kaning n na to, 3 man ka characters. So out sa 3 ka characters, pila ka book ato ang kuhaon para i-rearrange. So kaning nga case, wala man siya giingon din hino. So i-rearrange lang man daw ko na ang letter. So automatic na kaning tulupod ka letter C ang ato ang R. So n is equal to R. So mo nang giingon nga n factorial, mo nang 3 factorial din ni. No? So it can be solved using the product rule or katong basic counting principle at the same time kato ang formula nga ato ang gigamit or gi-present, no? So kana. Let's have an example. So kani, how many 6-letter words can be formed from the letters of travel? Now, note that letters cannot be repeated. So walay mag-repeat ani no? Okay. It's karon. So if any of the 6 letters can be used, so pila daw ko ka possible rearrangement. Karon, the second case, if the first letter must be L. Now, the third case, the second and the fourth letters are vowels. And in the last case, if the A and the V must be adjacent. Mag-ubang din sila tapay. So, let's try to use the formula no and consider put the restrictions given sa problem. Okay. For case A, if any of the 6 letters daw can be used, any of the 6 letters, so pwede po tanan, tanan jud, no? So our N is 6, and then our R is the same time 6 po. Kaya ito may i-rearrange ang letters sa word nga travel. So we have 720. The second case, if the first letter daw must be L, so meaning constant na ang position ni L. So, dili na siya. Kung mag-rearrange ka sa word nga travel, si L should always be the first letter. So, therefore, pila na lang kabuok ang letters, ang remaining letters nga itong i-rearrange. So, we only have 5. No? Kay 6-letter word man si travel. Ikuhaan na to isa, si L, kay constant man ang position. So, ang remaining 5 letters, mo ra atong i-rearrange. So, na-change ang value sa atong N from 6 to 5. 5 na lang atong N because mo naman lang to ang remaining letters na kinahanglan natong i-rearrange. Okay? Ang atong R is 5 po. No? 5 kay i-rearrange man nato itong remaining characters. So, that makes it 1 times 5 factorial. So, that's 120. Okay? The third case, yun siya that the second and fourth letters are vowels. So, notice that we only have 2 vowels sa to ang
word no nga travel. So kaning for a second o fourth nga slots, wala na pwedeng mo fill in no, kundi ang duha lang ka vowels. The rest kaning 1, 2, 3, 4 ka slots mo na niya ato ang katong remaining consonants. So karon our n na-change na po ng value, no? Ang atong n becomes 1, 2, 3, 4. 1 and 4 factorial din he. 4 na lang ang n because 4 characters naman lang ato ang i-rearrange. And then atong r, the same, 4 po. So, manang 4 factorial din he. Manang 2 din he, niya 1 din he. Because ang vowels, si A ug si E. So, sa first slot, kaning second nga kaning slot, ang kaning second, you have two possible letters man. No? So, pwedeng si A dinhi, si E dinhi. Another set pod, pwede pod nga si E dinhi, si A dinhi. So, manang duha. No? So, 4 factorial times 2. So, we have 48 kabuok no, letters. Or rearrangements ang ato ang form. No? So 4 factorial times 2 atong gi-multiply og 2 because kaning duha dinhi pwede man sila magbaylo og places. Pwedeng si A diri, si E diri, sa next na pud nga batch si E dinhi, si A dinhi. Okay? Next, ang fourth nga case. If the A and the V must be adjacent, mag-uban na kuno tapad. So, we will treat A, V to be one letter para dali ra siya pag mag-rearrange ta. So, if we treat this AV as one letter, so pila na lang kabuk ato ang i-rearrange. No? So, si A daw o si V. Oh, one letter. So, we have TR, AV as 1, E and L. So we have 5. Morning 5 factorial din here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. No? I-treat as 1 si AV para dali ra ang pag-rearrange. And then we will multiply it by 2 factorial since si AV pwede man po siya mag-exchange places. Wala man gi-restrict din sa problem nga A ug V. AV rigid ilahang porma, no? Pwede po siya nga V, A. So, mo nang na ay 2 factorial din. So, that makes it 5 factorial times 2 factorial. So, we have 240 different rearrangements. Okay? Klaro? Exciting, diba? So, actually, medyo permutations versus combinations, mas exciting si permutations kay pwede ng mga cases, no? And you really have to analyze the problem kung unsay iyahang buot pasabot, ipakuha sa imo, no? So kani nga mga cases gani So you really have to consider the restrictions given sa problem. Okay? So I'll end my example sa kani or ikaduha lang maning example, no? So please refer to the books nga among na-upload or any references pwede sa YouTube videos or napod sa akong Google Sites. I have uploaded a lecture slide on permutations. Though dili to ako. So ako lang po itong na-download from a source and then you can use it. Narito yung kanyang mga examples para ma-enjoy pa mo. So, wala na akong i-upload and hingin. Fast na kayo. Okay? So, let's now proceed to the last subtopic for the chapter Combinatorics. We have combination. So, again, less complicated si combinations, no? Compared ni permutation. Dali ra yun si combination. So, ganun dali siya. It's because we only have to count unordered selections. No, pili ka, and then regardless sa order atong imong mga napili, groupings lang siya ba? So,
So wala na siya nagmatter if ang order sa katong imuhang selections kuan pa importante pa. So wala na. Munang that makes it less complicated. So we have this formula put for combinations, no? Almost the same kay permutations, except ng kaning r factorial dali nga addition. Okay? So let's have an example. Unsay kalahian gid nila ni combination o ni permutation. No? So we only have to use this formula, walay variation. No? Now na ay generalized combinations na topic dito na nato to ikaw or kay para maapas na to ang other topics sa finals. So karon, let's have an example. Karon, how many poker hands of 5 cards can be dealt from a standard deck of 52 cards? And also, how many ways are there to select 47 cards from a standard deck of cards? So kanina problem, out do ko no sa 52 cards, no, kana standard deck sa cards, 52 man na siya kabuok kasi mga tigbaraha dere unggoy ug uban pa, no? So nahay 52 cards. So pila daw ko no ka sana mudil ka ba niya? Pila daw ko no ka ways nga makakuha ta og 5. No? Regardless sa order atong mga cards katong imong mapili 5. Wala na nagmatter ang order atong 5 kay nga naman, no? So, what's the point? So, you only have to take 5 out of 52. So, pila ka buok groups of 5 imuhang ma-form. No? So, kana. That's the first question. And then, ang next is, out to put ko na sa 52 cards, 47 na po daw yung may select, no? So, for this one, our N is 52, one ang total number of objects or outcome cards. And out of 52, we only have to take 5. No, that's our R. And then you just have to substitute the values sa katuang formula, then you're done. Manaka. No? So for the second question, you only have to change R. So the N is the same, 52, but your R is 47. So substitute lang gihapon, no? Wala na ako gipakita ang answer. So I'll leave it to you na kung pila nakabuo. No? Basta kay if we compare, so yan ang hint po, no? You only have to compare permutation versus combination. Kung i-compare nimo ilang values, mas taas og value C ang ma-produce or ma-generate nga value ni permutation kaysa kay combination. No, kasi combination mo nagmatter ang order. Sa permutation stricto man siya. So kung in terms of kaning value ba sa kadaghanon, so mas daghan si permutation kaysa kay combination. Karon, another very important trick, no? Or siya trick, pero kinahanglan gid ninyo siya nga i-sure, no? You only have, or you have to make sure na when you read a problem, i-sure gid nimo nga kani siya nga problem permutation ni siya or kini nga problem combination ni siya. No? Okay, sa problem, there will be problems given nga dili na istorya, wala tong mga keywords bitaw nga arrangement, order, wala to nga mga keywords, but ang iyahang if we comprehend kung ato ang sabton nga karama i-imply lang niya nga ang order atong mga objects are important. So ingon ana. So wala tong mga keywords pero ang gibuot pasabot sa problem gi-imply siya nga importante ang order. So mo nang permutation siya, dili combination. So na muna ang isa sa mga problema yun na okay. Pag naay problem, mura og maglibog sa labaw, siya kung gamiton, permutation or combination. So kana, that's isa sa mga challenge, major challenge sa kaning combinatorics. No? Permutation baka ha or combination? So kana, permutation siya if it implies nga ang order sa objects or arrangement nila importante.
permutation na siya. Otherwise, combination ra na. So, way labad man si combination. So, yun na. No? So, for the second example, the same. We only have to select 5 players from the 10-member tennis team. So, pila daw kuno ka ways nga makakuha tag 5 out sa 10. So, we have n nga 10 and then our 5. Substitute, we only have 252 ways. Na? So, ana ra gyud, ana ra kadali. No? So, remember ha, kato akong hint. I-sure yun nimo before you compute, sure yun nimo nga permutation eh. Combination eh. No? So, sa circular permutation po tuod, the formula is n minus 1 factorial. Ana lang. Maklaro man po sa problem, kami nga man na siya circular or kung ay figure nga naka-circle or cycle, no? Ana siya. So, sa to, n minus 1 factorial. Ana. Okay? Sige. Lecture slide nga permutation ang file name sa ako ang Google site. Na dito daghang example and variation sa ato ang formula sa permutation nga gi-consider na ang repetitions. No? So naa po dito. So karon I'll end this discussion for this chapter combinatorics, no? So again, short lang or few lang ang mga examples kay actually daghan kay siya, no? Ma-enjoy jud ka if you read the book, ma-enjoy jud ka sa mga examples niya kay daghan kayo, no? So that's it. For questions and clarifications, feel free to message me na via Messenger or send me a message sa email or sa atong LMS. So, ito lang. So, I'll upload soon the next lecture video for the next topic for the final. Very good. So, thank you.